El Frio de Principios de Otoco Cortoba como Cuquelos. Ivan III, Gran Príncipe de Mosc, caminaba con paso lento por el perímetro de la fortaleza. A su redida, el sonido de los martillos y el rastro de piedras era constante. Su Kremlin, su suego, se levantaba poco a poco en piedra blanca, reemplazando la vieja madera. Pero aquella macana, en el eco 1480, no veía la gloria futura. Solo sentía el peso de 2 siglos y medio sobre sus hombros, un peso que era casi físico. Mir hecha el ser, más ala de los bosques infinitos. Allí estaba la sombra de la Horda Dorada. Durante 240 años, la palabra tártaro había significado terra para cualquiera. Ruso. Eran los herederos del gran imperio de Genghis Khan. Guerreros de las estepas que cabalgaban como el viento. Y disparaban flechas con una precisión mortal. No construían ciudades. Vivían para la guerra y el tributo. Y Moscovia, como todos los principados rusos, era su vasallo. Iván recordó las historias de su infancia, historias de como su propio padre. Y el padre de su padre, tenían que viajar hasta la lejana Sarai, la capital de la Horda, para inclinarse ante el Khan. Tenían que pasar entre dos hogueras, un ritual de purificación que para ellos era una humiliación. Y luego, herederos, ofrece regalos extravagantes y llorar lealtad. A cambio, recibían un yalek, un documento que les permitía gobernar. Siempre y cuando el tributo en plata, piels y esclavos legara sin falta codarco. Era la ley de la estepa. El fuerte domina al débil. Mosc había aprendido a sobrevivir siendo débil, siendo útil, pagando. Pero el precio no era solo oro. Era el alma de la tierra rusa. Sin embargo, ahora, una nueva amenaza más organizada y poderosa crecía en el sur. La caída de Constantinopla, la gran ciudad cristiana, era un recuerdo fresco. En 1453, los ejércitos del sultán Mehmed II, armados con cacones gigantes, habían tomado la capital del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Otomano era ahora yugo del Bósforo. Y su influencia, como una monca de aceit, se expandía hacia el norte, a través del Mar Negro. El instrumento del sultán en la región era el Kanato de Crimea. Estos tártaros, también herederos de la Horda pero ahora vasallos de Estambul, eran distintos a sus primos de la estepa oriental. No buscaban solo tributo, su economía se basaba en la causa de hombres. Dos veces alico sus rápidas partidas de caballería, los cupol. Cruzaban la frontera en defensa la Ucrania, que significa tierra fronteriza. Quemaban aldeas, cosechas, y se levaban a la gente, miles cada vez. Hombres, mujeres, niños, todos destinados a los mercados, de esclavos de caza. Y desde hoy, a los palacios y galeras del Imperio Otomano. El miedo a la redada de Crimea era un terror constante para los campesinos del sur. Ivan III observó el mapa mental de su reino. Moscovia no era un imperio, era un gran principado. Sí, fortalecido tras años de absorción de ciudades rivales como Novgorod. Pero en el mapa real, el jeep elítico era un estado atrapado. Una prisión de dos fugos. Al este, la vieja maestra, la Horda Dorada, que exigía su dugo. Al sur, el nuevo y poderoso depredador, el Imperio Otomano, actuando a través de sus sabezos de Crimea. Y entre ambos, una Moscovia que quería respirar. La trampa era diabólica. Si dejaba de pagar a la Horda para enfrentarse a los crimeos, el can acmat descendería con toda su ira desde el este. Si se concentraba en defender la frontera sur y desafiaba Crimea, provocaría la ira del sultán.
Cayo ejecito era el más grande y moderno de Europa. Y se trataba de enfrentarse ambos a la vez. Sería aniquilado. Era un juego de equilibrio mortal. Y el precio del era la destrucción total. Pero Iván no era un príncipe cualquiera. Era un hombre frío, calculador, paciente. Había aprendido de la historia reciente. Su vecino, el Gran Ducado de Lituania, también luchaba contra los Crimeos. A veces, Moscovia y Lituania eran rivals por las tierras rusas. Otras veces, una amenaza común los obligaba a una paz incómoda. La política no tenía amigos permanentes, solo intereses permanentes. Iván llamó sus consejerías. La situación con la Horda se estaba poniendo tensa. Akhmat, el Khan, estaba enfadado. Los tributos llegaban con retraso o con menos cantidad. Iván estaba probando los límites, midiendo su fuerza. Sabía que el poder de la Horda ya no era el de antiguo. Estaba dividida internamente, debilitada por luchas familiares. Pero un lobo herido sigue siendo peligroso, mientras, en el sur, los mensajeros traen noticias constantes. Otro pueblo desaparecido, otra caravana de esclavos camino al sur. Los gritos de los boyados, los nobles de la frontera. Llegaban a sus oídos has algo, gran príncipe, protegeo tu gente. Iván pasaba las noches en vela. No podía ganar una guerra en dos frentes. Necesitaba dividir a sus enemigos. Necesitaba tiempo. Y necesitaba un aliado, o al menos, que uno de los gigantes estuviera distraído. Fue entonces cuando llega la noticia que lo cambió todo. Un mensajero cubierto de polvo entró en la sala. Akhmat, el Khan de la Horda Dorada, estaba reuniendo a su ejército. No era una pequeña incursión para castigo. Era la horda completa. Había cruzado el Volga y se dirigía hacia el oeste. Su objetivo era claro, Moscú. Quería restablecer el yugo con toda su fuerza, dar una lección que resonara por un siglo. Quería el tributo atrasado y la sumisión total. La hora de la verdad había llegado. Iván ya no podía jugar con el tiempo. El fuego del este se avivaba y amenazaba con consumirlo todo. Da la guerra significaba una batalla que quizás no podía ganar. Hora render significaba la perdición de todo lo construido. Pero en su mente de estratega, una idea comenzaba a formarse. Akhmat venía del este. Su ruta pasaba por las tierras del Gran Ducado de Lituania. Y si el rey Casimiro de Polonia Lituania, teóricamente neutral, decidía ayudar a su hermano mongol, sería el fin. Dos ejércitos convergiendo sobre el suyo. Iván tomó una decisión arriesgada. Enviar emisarios en secreto. No hacia la Horda, sino hacia el sur, hacia Crimea. Y hacia el oeste, hacia otro rival de Casimiro, Matteo Corvino, el rey de Hungría. El mensajero simple, si Casimiro mueve un dedo para ayudar a los mongoles, tendrá problemas en sus propias fronteras. Era un jugo sucio, pero era el único jugo posible. Luego, reunió a sus tropas, no solo a los hombres de Moscú. Por primera vez, llama a los levas de todos los principados que reconocen su liderazgo. Ditva, de Ryazan, de Novgorod, no es solo mi guerra, debía de serles. Es la guerra de toda la tierra rusa. Si hicimos hoy, mañana será vuestro turno. La unificación lenta y tortuosa encontró su prueba definitiva en la amenaza común. Finalmente, dio la orden. El ejército ruso no se quedaría a la espera tras los muros de Moscú. Marcarían al sur, hacia el río Ugra, un afluente del Oka. Era una buena línea defensiva, un lugar para hacer frente al invasor. Un lugar donde la caballería ligera de la estepa podría encontrar dificultades. Mientras sus comandantes partían, Iván se quedó un momento más en los murales.
El sonido de la construcción continuaba. El no estaba construyendo solo un palacio de piedra. Estaba intentando construir una nación de los cenizas de los millón. Ahora, dos gigantes se preparaban para aplastar y fuego antes de que naciera. No cabalgaba ya des los estepes polvorientas. El otro observaba, paciente, des los cálidas costas del Mar Negro. El frío era intenso. La prisión de dos fugos se traba. Y en medio, un príncipe y su pueblo aguantaban la respiración, esperando el choque que definiría su destino para siempre. No sabían si serían libres o si solo cambiarían de dugo. Solo sabían que el tiempo de heredarlos había terminado. El otoco en el río Ugra era frío y húmedo. Una niebla baja se aferraba al agua, ocultando una orilla de la otra. En la margen norte, el ejército ruso cavaba. Hombres con palas y picos sudaban a pesar del frío, levantando terraplenes y empalizadas de madera. No era un campamento, era una fortificación en movimiento. Iván III había elegido bien el terreno. El Ugra, con sus orillas escarpadas, era un obstáculo natural para la caballería. Al otro lado del río, el paisaje hervía. Como un enjambre oscuro, la Horda Dorada había plantado sus campamentos, miles de jinetes, sus caballos pecuecos y resistentes, postaban en los campos ya cosechados. El elevaba el olor a humo de los hogueros, a carne seca y a cuero. En el centro, bajo un estandarte con el símbolo del asterisco tamgo asterisco del clan, estaba la gran yurta de Akhmat, el Khan. El confiaba en la fuerza que lo había traído hasta aquí, la velocidad, el arco compuesto y el terror que su nombre infundía en cualquier ruso. Akhmat esperaba. Su estrategia era clásica. Cruza el río en varios puntos. Dispersa a los defensas con rápidas cargas y luego rodearlos. Esperaba ver a los rusos atrincherados detrás de sus murallas de madera, asustados. Pero lo que veían sus exploradores desde la otra orilla era diferente. Vieron formaciones compactas de infantería, con largas picas, y entre ellas, algo nuevo, pozos de tierra donde sumaban tubos de metal oscuro. Eran los pichel los arquebuses de los tiradores moscovitas, y los guliagarad fuertes mavels de madera, so petrineos. Iván no estaba en el frente. Se había cuidado en la retaguardia, en Kremenets, coordinando suministros y refuerzos. Su comandante en el campo era su hijo, Iván el Joven, y el experto voivoda Daniel Kolmsky. La orden era firme, no cruza el río, no dar batalla campal, defender la línea, desgastar. Los primeros intentos de cruz comenzaron en los fondos menos profundos. Grupos de jinetes tártaros, ligeros como el viento, se lanzaron al agua helada, gritando para amedrentar. Pero cuando estaban a medio camino, el silbido de los balas los alcanza. No era el sonido de los flechas, era un crujido seco y mortífero. Los arquebuceros rusos, protegidos tras los empalizados, disparaban. Los ciaones ligeros, los rugian, sembrando el agua con metralla. Caballos caían, arrastrando a sus jinetes. La carga se rompía antes de tocar tierra firme. Akhmat se enfurecía. Esto no era la guerra de la estepa. Era algo lento, sucio, defensivo. Ordenó ataques en otros vados, buscando un punto débil. Pero en cada lugar la historia se repite. Los rusos no se movían de sus positions, solo disparaban. La superioridad tártara, basada en la movilidad y el combate cuerpo a cuerpo, era inútil contra una línea de trincheras y pólvora. Las semanas pasaron. Octubre se volvió noviembre.
El frío se intensificó. En el campamento ruso, la moral era extragamente alta. Cada attack, repelido era una victoria pequeña. Los hombres empezaban a creer que aquel muro de fuego podía detenerlo imposible. Comían pan negro y gacas calientes, se turnaban para dormir en los trincheras. Y miraban con desconfianza el otro lado. En el campamento de la Horda, la situación se deterioraba. No habían venido preparados para un asedio invernal. Traíanlo justo para una compoca rápida de saqueo. Los caballos, su arma principal, empezaban a debilitarse. La hierba escasiva y el grano que traían se acababa. El frío calaba los huesos en los yotas, menos aislados que los salidas casetas de tronco rusas. Pero Akhnaton tenía una carta. Su aliado, el rey Casimiro de Polonia-Lituania, había prometido ayuda. Juntos podrían aplastar a Moscovia. Akhmat envía mensajero tras mensajero hacia el oeste. Dund, estas, debía pregunta, la respuesta nunca llegaba. Lo que Akhmat no sabía era que la astucia de Iván III había funcionado a la perfección. Los emisarios moscovitas habían estado activos. En Crimea, habían convencido al Khan Mengli Jairé, vasallo del sultán otomano, pero siempre dispuesto a causar problemas, de lanzar una incursión contra las tierras lituanas del sur. Y el rey de Hungría, Mateo Corvino, prisionaba desde el oeste. Casimiro IV tenía su propio reino en Lamas. No podía, ni quería, marcar al este para salvar a un Ken Mongol. La traición, es viejo instrumento de la política, dejaba a la horda completamente sola. La desesperación empezó a apoderarse de los guerreros de la estepa. Organizaron último y masivo ataque, concentrando fuerzas en un vado. Fue el enfrentamiento más cruento. Miles de jinetes cargaron bajo una lluvia de proyectiles. Algunos incluso lograron alcanzar la orilla norte, luchando ferozmente contra las picas rusas en combates sangrientos y cortos. Pero cada brecha se cerraba con refuerzos. Los rusos no cedían un palmo de tierra. Tras horas de lucha, los tártaros se retiraron. El humo se aferraba al río. En la orilla norte, los rusos respiraban aliviados, contando sus muertos, que eran muchos. En la orilla sur, Akhmat comprendió la verdad. No podría cruzar. Su ejército, acostumbrado a victorias rápidas, se desmoralizaba cada día. El invierno ruso, su peor enemigo, se cernía sobre ellos. Entonces, llegó la orden más difícil para los rusos. Iván III, desde la retaguardia, sorprendió a todos. Ordenó un retiro general. Una retirada ordenada hacia el norte, para formar una nueva línea defensiva más cerca de Moscú. Sus comandantes no lo podían creer. Retirarse ahora, cuando el enemigo estaba desgastado, pareció una locura, una muestra de cobardía. Algunos boyardos murmuraron que un príncipe tenía miedo. Pero Iván no tenía miedo. Tenía una intuición fría de estratega. Sabía que su ejército también sufría. El frío era igual para todos. Si la situación se estancaba, podría ser él quien se derramara primero. Al retirarse, forzaba a Akhmat a tomar una decisión: perseguirlos, adentrándolos en un territorio hostil, y al lado, o darse por vencido. Akhmat, al ver el movimiento enemigo, creyó al principio que era una trampa. Luego, pensó que era una huida. Un destello de esperanza cruzó su mente. Tal vez los rusos se rompían por fin. Ordenó a sus tropas pararse para cruzar y perseguir. Pero mientras sus hombres, demacrados y helados, se movían con lentitud, llegaron noticias devastadoras desde su retaguardia. Su campamento base, su campamento principal no fortificado al este, había sido atacado,
por una fuerza de caballería rusa enviada en una incursión audaz. Sus reservas de comida, sus yurtas de repuesto, todo estaba siendo saqueado o quemado. Y el rumor, más mortífero que el ataque en sí, corrió como la pólvora. El invierno está aquí. Nos quedamos sin comida. Los rusos nos cortan la retirada. Y Casimiro no vin. Y esa fue la gota que colmó el vaso. La disciplina férrea de la Horda se quebró. Akhmat, enfrentado al motín de sus propios comandantes, no tuvo opción. En un día gris de noviembre de 1480, sin ceremonias, la inmensa Horda empezó a desmontar sus campamentos. Dieron la vuelta. No era una retirada táctica. Era una huida. Cabalgaban hacia est, de vuelta a las estepas de las que habían salido. No levaban baden, no levaban gloria. Levaban hambre, frío, y la amarga certeza de que algo había cambiado para siempre. El yugo tártaro-mongol, es peso de 2 siglos y medio, no se rompió con un gran choque épico. Se desvaneció en el aire frío del yugo, disuelto por la pólvora, la paciencia y una retirada inteligente. En la orilla norte, los centinelas rusos observaron, incrédulos al principio. Luego, la noticia estalló por todo el campamento. Se iban, retrocedían. No hubo un gran grito de victoria al principio. Fue un alivio profundo, un suspiro colectivo que salió como vapor blanco de miles de gargantas. Luego, la alegría los inundó. Hombres se abrazaban, soldados caían de rodillas para besar la tierra helada. Habían ganado. No habían conquistado un territorio, pero habían conquistado algo más valioso, su futuro. Un mensajero galopó hacia el norte, hacia Kremenets. Cuando llegó a la presencia de Iván III, quedó extenuado y gritó la noticia. Se cuenta que el gran príncipe, un hombre de pocas muestras de emoción, tomó el icono de la Virgen, que siempre llevaba consigo y lo besó con fuerza. Luego miró a sus consejeros. En sus ojos no había euforia, sino la solemne comprensión de un deber cumplido. Un gigante había sido derrotado. Pero al ser el otro gigante, el otomano, seguía allí, observando. La batalla había terminado. La guerra por la supervivencia apenas comenzaba. La nieve caía suavemente sobre Moscú, cubriendo las nuevas construcciones de piedra blanca con un manto silencioso. En los aposentos del gran príncipe, el aire olía a cera caliente y los viejos libros de piel que traían los enviados de lejos. Iván III no miraba mapas de batalla y ese tarde. Observaba, en cambio, un pequeño retrato pintado sobre una tabla de madera. Mostraba el rostro serio de una mujer de rasgos finos, vestida con ropas oscuras y un tocado estrago no ruso. Se llamaba Sofía. Y era, quizás la pieza más audaz que Iván jugaría en el tablero de su reinado. Sofía Paleóloga. Es nombre resonaba con ecos de una gloria perdida. Era sobrina de Constantino XI, el último emperador de Bizancio. El hombre que había muerto luchando en las murallas de Constantinopla cuando los canones otomanos derribaron la gran ciudad. Para muchos en Europa, ella era una princesa sin trono, un recordatorio triste de un mundo que ya no existía. Un peón en el juego de los nobles italianos que la habían acogido. Para Iván III, era algo mucho más poderoso. Un símbolo. Y un símbolo, sabía él, podía ser más fuerte que un ejército.
Ossi, sin disparar una sola flecha hacia Elsa. Ivan y Sofía construyeron un dique ideológico contra el Imperio Otomano. No podían vencer a los ejércitos del sultán en el campo de batalla. No todavía. Podían desafiar su legitimidad. Podían presentarse como los verdaderos herederos del imperio que los otomanos habían conquistado. Fue un golpe maestro de propaganda y orgullo. La princesa sin reino y el príncipe de la frontera habían tenido, juntos, una corona de ambición y fe. Y ahora, con esa corona sobre su cabeza, Ivan podía mirar al sur, donde el otro gigante esperaba, no como un vasallo asustado, sino como un emperador en su propio derecho. La partida por el dominio de la región acababa de subir de nivel. Los hechos posteriores a la victoria en el Ugra trajeron una paz inquieta a Moscovia. Pero era la paz de un hombre que sabe que tiene un enemigo dormido junto a su casa. El Imperio Otomano, con su capital en la lejana y esplendida Estambul, era una presencia constante, como una nube negra en el horizonte. No amenazaba con una invasión masiva, al menos no todavía. Su arma era más sutil y más cruel, el canado de Crimea. Cada primavera, cuando los ríos se deshelaban, comenzaba la misma pesadilla para los pueblos del sur. Desde la península de Crimea, surgen jinetes veloces, los tártaros crimeos, vasallos del sultán, expertos en la guerra de Pagar, cruzaban la frontera indefensa. No venían en grandes ejércitos para conquistar, venían como cazadores. Su objetivo era el asterisco, el botín humano, quemaban las aldeas de madera en cuestión de minutos. Los que oponían resistencia morían. Los demás, los sanos, los chvins, eran atados con cuerdas y llevados a la fuerza. Se cuenta que en las incursiones más grandes, podían levarse 15,000 personas en un solo verano. El camino al sur era una marja de horror, llena de llantos y de golpes. Los que sobrevivían llegaban al mercado de esclavos de Kaffa, la principal ciudad crimea. Allí eran inspeccionados como ganado. Los más fuertes, para las galeras del sultán. Los más hábiles, para los talas. Los más balos, para los harines. Era un comercio floreciente y terrible. La pesadilla cotidiana de toda una frontera. Ivan III, ahora más poderoso tras el Ugra y, fortalecido por el matrimonio con Sofía, enfrentaba este problema con frustración. Podía levantar fortalezas, enviar tropas, pero la frontera era inmensa. Los crimeos eran demasiado rápidos. Una guerra abierta contra Crimea significaba una guerra contra el Imperio Otomano. Una locura que podía acabar con todo lo logrado. Tenía que encontrar otra forma. Una forma inteligente, quizás un poco sucia. Y su mirada se volvió de nuevo hacia el este, hacia las ruinas humeantes de la Horda Dorada. Tras la retirada de Akhmat, la gran horda no se había recuperado. Estaba dividida, plagada de luchas internas. Sus pedazos formaban canatos más pequeños y débiles, que astracan la misma horda no gay. Y también, por supuesto, Crimea. Ivan tuvo una idea que era a la vez brillante y cínica. En lugar de enfrentar a los crimeos directamente, ¿por qué no usarlos? ¿Por qué no dirigir su ferocidad, su hambre de botón, hacia otro lado? Así comenzó una de las políticas exteriores más frías y calculadoras de la historia. Moscovia inició un doble yugo. Por un lado, Ivan fortificaba lentamente la frontera sur, creando una línea de fortalezas y puestos de guardia que se llamaría la línea de abates. Era una medida defensiva, lenta y costosa, pero la verdadera acción ocurría en las sombras, a través de embajadores y bolsas llenas de oro. Ivan III,
Why disputes su hydrobasilio III in Pesarina enviar embargadas regulares a backsizeri? La capital di Crimea. No iban a declara la guerra. Iban a regula. Eran caravanas sumptuosas. Levaban peels di armivo y di marta chibolina, los mos finas. Levaban lingotes di plata. Armaduras decoradas, telas brochosas di oriente. Los embajadores moscovitas se presentaban ante el conde Crimea, Menglijai rey primero. Luego su sucesor, con una sonrisa diplomática y una reverencia. No lo llamaban tributo, lo llamaban regalos. Pero el hermano ayuda para un oleado. Pero todos sabían lo que era. Un soborno a gran escala. El mensaje entre líneas era claro, mira. Hermano can. Nosotros te damos riquezas sin que risques a tus hombres. Para que gastar energias atacando nuestras fortifications. Que cada vez son más fuertes, si puedes obtener plata fácil. Pero si tienes ganas de guerra, de demostrar tu valor y enriquecerte de verdad. Mira hacia el est. Ali están los restos de la Horda Dorada. Son débiles, están divididos. Sus campamentos están llenos de ganado y sus ciudades tienen riquezas. Ellos no tienen cacones ni moros. Altos. Ellos son una presa digna de los valientes guerreros de Crimea. El cibo funcionó. Para los canes crimeos era una oferta irresistible. Recibían riqueza de mosques sin pela. Y además se les daba un objetivo glorioso y lucrativo. Atacar a sus rivals tradicionales, los otros canatos tártaros, y presentarse como los grandes líderes del mundo de la estepa. El oro moscovita envenenaba la política de la región. Así, durante décadas, se desarrolló un sangriento teatro manipulado deste mosque. El ejército crimeo, financiado en parte indirectamente por la plata rusa, volvía su mirada hacia el este. Lanzaban campocas devastadoras contra la gran horda, la misma que una vez había dominado a Moscú. Saqueaban sus campamentos, robaban sus rebaos, se llevaban a sus mujeres y niños como esclavos. Iván observaba desde la distancia con satisfacción silenciosa. Cada incursión crimea contra la horda era un clavo más en el autor de su antiguo opresor. Y cada vez que los crimeos estaban ocupados en el este, había un respiro, un verano más tranquilo en las fronteras rusas del sur. Era un pacto con el diablo, pero era un pacto que funcionaba.